Voltando para a nossa série aqui de vídeos de coisas que as pessoas de outras partes do mundo gostam e não gostam dos Estados Unidos. Segundo vídeo aqui com o Toby, ele já falou das coisas que ele gosta, das 5 coisas que ele gosta. Agora ele vai falar das coisas que ele não gosta. Para quem não viu o primeiro vídeo, o Toby é da Alemanha e ele mudou para cá em 2016. So Toby, come on man, 5 reasons you don't like the US. Okay, gonna be hard. First reason is the food. That's a clear winner on the not to go. I'm having a really hard time to stay in shape. I've been here 10 years ago. I gained, 6 pounds in 3 months. Okay. Right now, it's not as bad, but I'm still gaining a lot of weight because of just the food is terrible. And you have to basically, if you want to know what's in there, you have to cook on your own. Yep. Which I do like cooking, but it's a lot of work. So food. Number one reason. Number one, yeah. And plus one other thing, a lot of the things that you'll get here are, Asian type cuisine. Yes. Not a big fan of that, so my choices are not Me neither. Great. Ok, so you're aligned on that. Então ele tava falando que assim, a primeira razão é a comida, é uma coisa que eu também reclamo bastante. A comida aqui nos Estados Unidos ela é muito processada e ele reclama bastante disso, que a única forma de você realmente saber o que tem na comida é quando você mesmo cozinha. Então essa é a primeira coisa. Ele disse que há 10 anos atrás ele passou aqui 3 meses, ele ganhou 3 quilos, falou que agora não é tão ruim, mas ele tá ganhando peso. Não vou nem contar pra ele quanto peso eu ganhei, senão ele vai ficar puto comigo, mas tudo bem. I'm not gonna say how much pounds I get, okay, because you're gonna be mad with me, but... Vamos lá, segunda razão, second reason. Second reason, that's having to drive everywhere. So, okay. I'm living in a city right now as well, San Jose, but a little bit, the outer boundaries of the city, but still, I lived in a city in Germany. I was able to take a train, a bus, walk to any place I would ever want to go. Okay. Here, if I want to go shopping for simple things, I have to take my car. Okay. If I go to work, I have to take my car. If I go lunch, I have to take my car. If I want to go jogging, right, I have to take my car. For everything, basic things, you have to use your car. Okay. Because the trains that are close by have a terrible schedule, they're slow, and everything here is made for cars. Don't like that. A segunda razão, eu não consigo entender porque ele é alemão e os alemães fazem os melhores carros do mundo. Brincadeira, mas a segunda razão para ele é que tudo aqui precisa de carro. É uma coisa que também eu falo bastante. Eu gosto de dirigir, então para mim não é um problema, mas a Paty reclama bastante também. Ele precisa de carro para tudo. Se ele quer sair para correr, ele pega o carro para ir num parque. Se ele quer comprar alguma coisa no mercado, ele pega um carro e vai até lá. Se ele quer vir para o trabalho, ele tem que pegar o carro. Então, mesmo ele morando numa cidade grande, ele mora na segunda maior cidade aqui da Califórnia. Ele mora em San Jose. You live in San Jose, right? Yeah, no, San Jose. Yeah, it's the second largest city in California, right? First one is LA, second is San Jose. Yeah, yes, I think. Yeah, it's the second. And I think it's also in the top 10 of the US. Top 10 of the US, yeah, probably. Sure. Yeah, but it's quite big. Yeah. It's quite big. Então, assim, a segunda maior cidade da Califórnia é uma das maiores dos Estados Unidos e mesmo assim o transporte público é muito ruim. Então, acho que os únicos lugares que tem um transporte público bom aqui é Nova York, Boston e talvez seja isso. Mesmo São Francisco, o transporte público é bem ruim. Tá. Third reason? I guess I would say the political state right now in the US. I mean, the country is more or less divided in the sense whether they trust their president or not, whether they like what he's doing or not. I'm affected by that as a foreigner. Obviously, I'm not directly affected in a sense that I can do anything about it. I'm not allowed to vote or anything, but that's
yeah. Probably the third reason. Third reason should probably be higher on that list, but still, yeah, I rank it in a way that I'm affected on a daily basis, so yeah. Okay. Então a terceira razão para ele fala a situação política que está nos Estados Unidos, né? Metade do país é a favor do Trump, metade é contra, tem uma posição política bem pesada contra imigrante, e já que a gente é imigrante, ele sente que ele pode ser afetado nisso de forma diária, tá bom? Fourth reason? Yeah, fourth reason. If you don't have a fourth reason. I have one. I had 5. Oh, that's good, to come man. up with 5, but I'm having a hard time remembering. Fourth reason is probably product quality. Okay. You can buy a shitload of things here that is very cheap. You can buy a lot of things that are very expensive. There's no, what I'm used from Germany, something in a, average price range, or even, affordable things that are of high quality. Like, for example, I bought a toaster that was trash after 2 weeks. I bought a vacuum, and it takes me forever to clean the carpets in the apartments, which is another thing I hate. Carpets everywhere. Yeah, I hate it too. So and they're not cheap, right? You have to pay a reasonable amount of money for them, and they're just not good quality, really. You get a lot of bullshit. Ok. A quarta razão para ele falando que na Alemanha ele conseguia comprar coisas de muita qualidade. As coisas não eram baratas como são aqui, mas ele conseguia comprar coisas de qualidade. Então, por exemplo, ele dava o exemplo do aspirador de pó dele, que ele comprava um aspirador lá super bom, e aqui ele comprou um péssimo que praticamente não limpa nada. E o exemplo que ele deu foi uma torradeira que ele comprou em 2 semanas, parou de funcionar, sendo que na Alemanha isso não aconteceria, tá? E aí ele falou de um outro motivo, que ele odeia carpete. Eu também odeio carpete. Fifth reason? I just thought of it. Yeah. This is a positive and a negative at the same time. So people here are very open, right? They want to talk to you. They approach you. They tell you quite a lot. Okay. But a lot of it is really superficial. Right? Yeah. So you would have a long conversation with someone that you just met, but you would never really have a follow-up conversation with him or a relation to that person. It's very likely, and that's kind of like that intrigues me, because Germans are more conservative. It's hard to get someone to open up to talk to unless you're at one of our big friends, beer fests or something. Okay. Now that's where. Oh, okay, beer fest. But typically, right. Because everybody's drunk. Right. Okay. But you would have, if you talk to someone, you would afterwards, follow up or exchange numbers or do something like that. And here say bye bye. I didn't make that experience so far here, right? It's hard to, get to know people. In a way that you would consider them friends. Ok. Então ele tá falando que o quinto motivo é que aqui ele tem muita conversa com as pessoas, coisas que ele não tinha na Alemanha. Na Alemanha as pessoas são mais secas, elas só ficam realmente mais abertas quando elas estão bêbadas numa Oktoberfest da vida ou algo do gênero. As pessoas são mais frias, mas ao mesmo tempo, quando você consegue ter uma conversa para valer com alguém, essa conversa tem uma troca de telefone no final, você consegue progredir nessa conversa. E aqui é: oi, tudo bem? Como é que você tá? Você tem aquela conversa longa com a pessoa tchau, tchau, e você nunca mais conversa com aquela pessoa. Então ele sente que tudo parece ser meio falso, parece ser meio sem profundidade. That's it, man. Thank you very much. Yeah, no worries. Let's have some awesome food truck lunch. Yeah. Essa também é outra coisa. Agora a gente tá olhando ali pra fora, chegou o food truck do almoço e é horrível, é muito ruim. At least it's cheap, right? It is. Yeah. Yeah. But it tastes. It's shitty, but it's cheap.
You get what you pay for. Ele tá falando que é ruim mesmo. Shitty pode ser uma merda, mas eu acho que essa não é a palavra bem correta. Assim, não é muito agradável, vamos dizer assim, mas pelo menos é barato. Sorry? I hope this guy doesn't watch this video. No, probably not. So Toby, thank you very much, man. Sure, hit welcome. Thank you. Olha só que engraçado, eu tô aqui na minha sala trabalhando, o Toby voltou, que ele falou que ele esqueceu uma razão que é a mais importante de todas pra ele. Tell me the reason, man. Yeah, sorry, I completely forgot that earlier. So all of these 5 can be scratched. Do not come into this country because you can't drink in public. That just sucks. Olha, pra quem não entendeu, o que ele tá dizendo é que uma das coisas que ele mais odeia aqui é que ele não pode beber em público. É a coisa que ele mais odeia. Vindo de um alemão dá pra vocês entenderem, né?